Bonsoir et bienvenue à Wake Up Now. À ce soir, je vais les parler dans le fond, le nom de l'épisode, c'est On a perdu notre humanité. Je le fais en noir et blanc parce que dans le fond, moi j'étais élevé avec le télévision noir et blanc, puis j'étais accro. Puis c'est sûr que moi j'écoutais beaucoup des nouvelles avec mes parents. Puis, il me semble dans une capsule de temps qu'on est revenu à un âge de... Mais c'est vraiment un âge xénophobique, puis euh, dans le fond, je voulais parler justement d'un épisode que j'ai écouté aujourd'hui de l'ex-médecin, directrice de Médecins sans frontières, Joanne Liu, qui est présentement à Sainte-Justine. Fait que dans le fond, elle a parlé justement aujourd'hui de la situation mondiale de crise sanitaire. Euh, Fait que dans le fond, elle disait comme quoi le tiers-monde, ou dans le fond, mais on appelle ça le troisième monde, third world, que ça dépend le pays. En Afrique, peut-être c'est 1% sont vaccinés. En Inde, ça pourrait monter à 1 à 4%. En tout cas, elle donne les chiffres. Si tu veux valider, tu peux écouter son capsule, son épisode. Mais moi, c'est plutôt, je veux vraiment parler de... elle disait que 4,7% des personnes sur la planète sont vaccinées. Puis ça me trouve beaucoup, beaucoup. Nous autres, en Occident, on a des gens qui parlent d'être anti-vaccin, puis ils font des manifestations. Ils vont parler de ça sur leur chaîne YouTube ou sur Facebook ou peu importe. Puis c'est la désinformation, vraiment. Euh, Nous autres, on est rendu, je pense, au Québec à 90% et plus de personnes vaccinées. Fait qu'il reste pas beaucoup de monde. Mais quand même, pour être efficace, c'est sûr, ça prendrait 100%. Mais on sait pas si on va aller jusqu'à ce point-là. Puis aussi, ils parlent justement des enfants, puis ils sont allés si loin que manifester devant les écoles. Puis moi, je trouve que c'est vraiment immoral. Il n'y a pas d'éthique là-dedans. Puis je vais dire utiliser le mot néfaste parce que c'est néfaste de parler aux enfants direct. Oui, on passe une loi pour prévenir les manifs devant les écoles, puis je trouve ça génial. Moi, je suis pas ici pour blaster les complotistes ou peu importe. Moi, je suis ici pour donner les faits comme moi je les vois. Euh, le problème qu'on fait face à, c'est que si, mettons, 1-2% de la population dans les pays tiers-monde sont vaccinés, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Joanne Liu, il avait dit comme quoi, même si on donnait des vaccins, ils n'ont pas les équipements, ils n'ont pas la préparation ou des méthodes pour gérer les vaccinations. Fait que dans le fond, moi je trouve que c'est vraiment... C'est pas triste, c'est pas le mot, c'est incroyable comme... Tu sais, on est en 2021. Puis ces pays-là ont besoin de notre aide, ça c'est sûr. Euh, Parce que comme les Occidentaux, on est vraiment chanceux, je sais pas si c'est le mot, mais on a la possibilité de se faire vacciner. Dans ces pays-là, ils ont peut-être 1% qui sont vaccinés juste une dose. Puis c'est pas acceptable. Parce que veut pas, ça nous affecte tout. Tu sais, mon côté empathie, puis envers les gens dans le monde. C'est grand, oui, je le sais, mais il faut vraiment penser à ces gens-là. Tu sais, tant qu'à manifester, moi je me dis manifeste pour avoir plus de vaccins pour ces pays-là avec les moyens. Tu sais, parce que ça prend des congélateurs, ça prend la méthode de donner les doses. Fait que dans le fond, on devrait focuser sur, tu sais, de supporter ces gens-là, ces pays-là pauvres. Pas comme genre, tu sais, il fait pitié, peu importe. Non, c'est juste la bonne chose à faire. Tu sais, en fond, on a perdu notre humanité, c'est le sujet à soir, mais c'est sûr que
Tu sais, c'est plus que ça. C'est comme, tu sais, on vit dans un monde qu'on est chanceux d'avoir des vaccins accessibles à tout le monde. Puis les gens qui militent contre ça, c'est vraiment comme pas acceptable. Tu sais, dans le fond, c'est, c'est étrange de vivre dans un pays ou quoi, ou d'une province, que les gens parlent contre le vaccin. Tu sais, on peut reculer dans l'histoire, le polio, là, c'était battu par le vaccin. On aurait eu plus de monde, tu sais, handicapé, genre, s'il n'y aurait pas eu le vaccin de polio ou mort. Puis, tu sais, souvent, ils parlent contre Bill Gates, puis c'est le mal incarné ou peu importe. Mais c'est ça, il a fait des choses de vaccination en Afrique pour le polio. Je ne dis pas si c'est éradiqué, je dis pas si c'est parfait, mais tu sais, moi j'en ai eu tous mes vaccins dans ma vie, puis tu sais, c'est sûr, moi à un moment donné j'avais une méningite, puis c'est les doses de vaccins, puis les antibiotiques qui m'ont sauvé la vie. Ça, c'est dans les années 90, fin des années 90. Moi, j'ai 55 ans, puis je me rappelle de ça comme c'est hier. Ça fait que ça fait plus que 20 quelques années, là. Puis, j'ai aussi suivi l'histoire de la jeune fille qui a passé dans le coma, puis, tu sais, j'avais beaucoup de tristesse, puis de peine pour ses proches, puis elle, puis, tu sais, c'est comme un miracle qu'elle survie de tout ça. Mais, tu sais, dans le fond, elle parle justement aujourd'hui. Je suis sur Facebook, puis comme quoi le monde devrait se faire vacciner. Puis, à date, ça a influencé beaucoup de gens dans son entourage. Mais, comme je dis, c'est, excuse-moi, primordial de aider ces pays-là à se faire vacciner. Puis d'autres choses, je voulais dire, c'est où on a perdu notre humanité. Ça, c'est un autre sujet que je ne veux pas juste parler des vaccins, mais aussi de LBGTQ. Puis comment ces gens-là sont traités. Je trouve que c'est terrible. On devrait, tu sais, apprendre à vivre. Tu sais, dans le fond, accepter tout le monde est différent dans le monde. Puis moi, je pense que les gens comme, ben, je vais nommer Nomos TV qui parlent contre les transgenres ou peu importe, c'est des gens très homophobiques, transphobes. Puis c'est ce chaîne, ils n'ont pas de chaîne encore sur YouTube, c'est banni. Mais dans le fond, ça devrait être éradiqué toutes leurs vidéos parce qu'ils sont néfastes pour l'avancement des droits pour les LGBTQ. Puis ça tombe sur le sujet de l'humanité. C'est comme on est tous humains, puis on a droit être qui qu'on suit, qui qu'on est. Pas qui qu'on suit, mais qui qu'on est. Puis moi je dis que les droits de l'homme, c'est pas le droit de l'homme, c'est le droit de tout le monde, l'humanité. On ne devrait plus parler de ça, droit de l'homme. C'est le droit de l'humanité, puis de prendre soin de nos gens. D'enlever toutes les choses terribles que les transgenres ou bien les LGBTQ vivent. Moi, ça m'a beaucoup touché de savoir que il y a des gens encore en 2021, ça m'a pas touché, ça m'a plus enragé. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent des transgenres comme c'est très c'est très terrible qu'est-ce qu'ils disent. Puis moi, je sais pas, moi j'en ai des amis transgenres ou homosexuels, peu importe. Puis moi, je les vois pas comme un transgenre, je le vois comme une personne qui, dans le fond, comme tout le monde, ils ont des doigts, puis sont beaux comme ils sont. C'est des gens géniaux. Ah, c'est pas de mettre à part parce que c'est pas une question de dire oh, c'est des gens à part. Non, il fait partie de notre tout le monde fait partie de notre société, il faut l'accepter. C'est aussi avec le racisme. Tu sais, le racisme en 2021, c'est terrible.
Tu sais, on a vécu ben, aux States aussi l'esclavage, puis toute la guerre civile, puis me semble, tu sais, on est en 2021, puis il y a encore des cas comme celle-là que la personne était libérée. Aujourd'hui, je me rappelle plus son nom, mais c'est terrible. Tu sais, moi, je lis un auteur qui s'appelle Ibrahim X. Kendi, puis parle justement de racisme, puis tu sais, on est tous racistes d'une part à l'autre, mais si on ne vient pas conscience de ça, c'est sûr qu'on continue les mêmes habitudes. Même sans vouloir, il faut vraiment reconnaître que, tu sais, on a toutes des tendances, puis ces tendances devraient être reconnues, puis changées pour accepter tout le monde, peu importe la couleur de la peau ou le sexe, peu importe. Mais c'est ça, fait que, tu sais, notre humanité, c'est important. C'est sûr qu'on traverse des moments très, très intenses, très durs. Mais la solidarité, c'est important. L'entraide, c'est important. De penser à nos proches, à les gens qui sont à l'étrange. Parce que même en Autriche, tu sais, là, ils sont. Je pense qu'il y a eu 15 000 cas de COVID aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est pas fini l'histoire de pandémie. Tu sais, on est plein dedans. Tu sais, on parle de première, deuxième, troisième, quatrième vague. Excuse-moi. Mais c'est sûr qu'il faut aider les gens qui souffrent présentement. Puis encourager les gens. Tu sais, de dire, on manifeste pour. Ça peut être en ligne, ça peut être dans la façon dont tu mets tes posts sur Facebook, peu importe. De supporter ou de trouver des solutions pour les gens dans les pauvres pays pauvres qui n'ont pas de capacité d'avoir des vaccins ou des, des donner des vaccins, qui n'ont pas de réfrigérateur, plein de choses. Excuse, je vais juste prendre un gorgée. C'est ça. Mais dans vos commentaires, s'il vous plaît, tu peux le mentionner. Tu sais, au niveau de euh, tes pensées sur les gens qui sont dans les pays diminués, qui ont besoin de notre aide. C'est plus que de continuer à charler sur le gouvernement, c'est des dictatures, ce nouvel ordre mondial, c'est n'importe quoi. Écoute, on est dans une période très intense, comme je dis, très bouleversant pour tout le monde. Tu sais, on devrait se mettre ensemble puis de manifester pour les bonnes affaires, d'avoir plus de vaccins qui s'en vont à ces pays-là, puis se porter dans leur mission de donner des vaccins à la population dans ces pays-là. Fait que c'est juste ça que je voulais dire à soir, puis dans le fond, moi, je, je dis qu'il faut penser à ces gens-là, il faut faire de quoi. Parce que c'est notre planète, puis c'est nos proches, mais nos citoyens mondiaux, ou peu importe. J'appelle citoyen mondial, peut-être que c'est pas le bon mot. Fait que dans le fond, je vous remercie pour votre écoute, puis aussi merci pour les gens qui sont inscrits à mon post YouTube, Wake Up Now, puis qui ont écouté les 2 dernières vidéos sur la journée de souvenir, puis assez c'est assez. Je te remercie beaucoup pour vos commentaires, puis j'encourage de partager les vidéos à soir puis les autres, parce que moi je fais ça pas par intérêt de faire de l'argent comme d'autres gens que je connais, je ne dirai pas leur nom. Moi je le fais comme personne, un être humain que, tu sais, il y a l'empathie, puis, tu sais, des fois je tombe en colère, mais là, le colère, ça fait rien. Fait que là, je me tourne vers de parler de ces sujets-là. J'espère que vous allez passer un bon restant de soirée. Je vais passer en anglais. Hi, welcome to Wake Up Now. This episode is basically in regards to, where has our humanity gone, or we've lost our humanity. Um,
I'm doing it in black and white because, I was raised in black and white television, and, we're in 2021, but I feel like we're back in 1950, 1960. Well, I was born in the 60s, so more towards the end of the 60s, 70s. But, I feel like we're right back there. We're in a period of, there's a lot of things going on in terms of the pandemic, and, the lack of vaccines to third world countries, poorer countries. I was listening to Joanne Liu, who's director, or she was the director at Doctors Without Borders, Médecins Sans Frontières, and she had some great points that she made today, November 20th, so I forgot to say the date, 2021. And so she basically stated that, it's a disastrous situation in the world. OMS wanted to, they set targets, for this year, have 40% of the world's population vaccinated by the end of 2021. And in 2022, have 70 to 75% of the world population vaccinated. But in actuality, the facts are, as Joanne Liu had expressed, that there's, in some countries, there's 1% of the people vaccinated on the first dose. Others where it's 1%, and they're still in the first dose once again, or it could be 2 or 3% in India and Africa. I'm not sure the exact totals, but overall, in terms of overall coverage and vaccines, and I'm not saying 3 vaccines, I'm saying 1 sometimes, or 2 or 3. It's only 4.7% of the population of the world, which were in the millions of global citizens, and so. She was indicating as well that these countries don't have the means or the wherewithal to administer the vaccines. Even if we said we'll send 100 million to Africa, 100 million to India, or whatever, they don't have the infrastructure. They don't have the personnel to administer. So it's a large problem. And I think when it comes to people who are doing protests within Quebec and across the country, and even in the U.S. and other places in the world, where they're talking about anti-vaccines and don't vaccinate yourself. There's a microchip, and all that garbage is just it detracts from the real the reality of the situation, which is we're in trouble because there's not only 4.7% of the world is vaccinated, and that's not good. In the Occidental countries, like Canada, North America, and Europe, the amounts are higher. It could go as high as, I think in Quebec we're at 90 plus percentile in the vaccines, and we should be at 100 because we have access, and these vaccines save lives. They've always put an emphasis the anti-vaxxers, and I was one a long time ago. For the measles, mumps, rubella vaccine, which Dr. Wakefield has said causes autism. But anyways, that's sort of an aside. But I've come a long way from there, and I don't, I'm pro-vaccine for sure. I think that we have to, as a society, decide where do we put our efforts, and we should be putting our efforts in these countries that don't have access and don't have the wherewithal to administer the vaccine. So it's a big problem, and I think if anybody's going to protest, it should be for equity in terms of the third world and these countries that aren't getting the vaccines and the infrastructure to help them. And Joanne Liu apparently offered her services. This was back at the beginning of COVID. I think it was June of 2020, maybe May. I'm not sure. And she was the ex-director, as I said, of Doctors Without Frontiers. I guess back in I think 2015 or 2014, and she saw first-hand effects of Ebola in Africa, and it took 6 months to get things up and running, and even as that, there were, excuse the language, half-assed efforts. The UN didn't respond as it should have responded, as actually the World Health Organization, or in French, OMS. But that's a big problem. She had experience also as well
in Afghanistan and in Syria. So this woman had a lot of expertise, and she's a brilliant woman. She's working at St. Sin Hospital now, the Children's Hospital. And the government, for what reason I'm not sure, turned her offer down to accept her consultation on the COVID and the pandemic. So great loss in terms of why the government said no. I'm not going to hypothesize or try and figure it out. There's no news on that, and I guess we'll probably never know the details why they refused. But these are things that I guess I want to call them pain points throughout the pandemic, where we had an opportunity to have someone who had frontline experience, and she went through I guess a hellish process for Ebola because it took 6 months to get support. So that's terrible. So when I say we've lost our humanity somewhere along the line, we're in 2021. There's a whole kaleidoscope of things, subjects that touch me deeply, and one being the LGBTQ community, transgenders, and so on. I think we, we should be, and it's unacceptable to continue on, treating these folks, these human beings, terribly, and not giving them the respect they deserve, to be who they are. So when we hear people, in Quebec, I guess on French YouTube channels or off channels, I guess you want to call them, whether it be on Facebook or other networks, that are speaking against transgender rights and LGBTQ rights. So, and somewhere we have to wake up. That's why I call this channel, the YouTube channel, Wake Up Now. We got to wake up to the fact that we are in 2021. We're supposed to be a progressive, modern society, but as I said earlier, maybe 3/4 of the world is in poverty without vaccines, and people who are transgender and so on should have the respect and rights that they deserve. And I have friends that are transgender, and I think that we should be supporting these people as much as we can. And the government wanted to come out with a law to take away all those rights, and thank God it didn't pass. I think it was Bill 2. So thank God that didn't pass, and that we're hopefully on another track to have more rights and respect for these folks. Another thing is that when we look at the people who have their YouTube channels or whatever, that speak out against the vaccines or transgender or whatever, I think we're in a dangerous time right now, and that's why once again I said in black and white, because I feel we kind of regressed back to the 50s, 60s, sort of xenophobic angst, or whatever you want to call it, racism, or transphobia or homophobia or whatever. We've taken many steps back, and we're not advancing as a society, as humanity. So this is troubling, and I think we have to fight for the right causes, and not say that the government is fascist government like Nazis, or this one world government that's coming around, and Bill Gates is on top of that, and he's whatever. I think it's it's a way for the ultra right wing factions, or parties, whatever you want to call them, to totally disrespect everybody's right as human beings to live freely, securely, and find happiness. I think that's very important. So if we're out there protesting, I think we should protest for
the right reasons and not have the negative context on what's going on. We're fortunate enough to have enough vaccines to go around, and I think we're at 94%. I think that's the amount in Quebec. I'm not sure across Canada or in the States, but people are going out there and doing it. 1, 2 vaccine. I think the third coming on the way, and then people who complain about the children being vaccinated and protest in front of schools. I think that's disgraceful, disgusting. I think that the government in Quebec passed a law, which is great, in order to, restrict that type of activity where they were trying to convince children not to have vaccines. I went through a period where I was, very sick and ill, and, vaccines saved my life. And that's my personal opinion. At one point I was an anti-vaxxer when, as I said earlier, with autism and Dr. Wakefield's study on MMR vaccine, the 3-dose vaccine that caused autism. I've since come to my senses, but there was a period in time which, unfortunately I fell in that trap and said, oh, the reason why my son has autism is because of that. And it wasn't that at all. We still don't know, but, that was kind of like a way out there theory that Wakefield was proposing. So anyways, getting back to the current events, I think we have to, get together and not like a hippie get together, but, come together and, really look at what's important and how we can affect change, whether that be, through Facebook groups or, writing your M&A or your MP or whatever, and try moving that on, and maybe even go out as far as protests and say, we want, human rights for everybody, which means, they should have the vaccine and the ability to administer that with all the, constraints, whether it be the fridge or whatever. They need that, and they need that like now, and it's not something we can put off. In terms of empathy and, feeling compassion for others, it's been a long time coming. I remember thinking about this earlier on today about, Band-Aid. They came together with Bono and, what was his name? The other guy, Boomtown Rats, can't remember his name. Bob Geldof. Right, they did a Live Aid concert where they wanted to raise money for, hunger and starvation in Africa. I think it was Ethiopia specifically. They raised, maybe a couple $100 million or maybe 50 million. I'm not sure the amount, but the aid never reached them. There was a lot of problems with the distribution and so on. So really, we have to, buckle down and find ways to, manifest our need to, help these folks throughout the world. And, when 4.7% population of the world is vaccinated, there's a problem. And it's a dangerous problem which needs to be rectified. So that's about it for tonight. I think, I'll just say thanks to everybody for subscribing. And if you can share the video, it would be much appreciated. And stay safe and, be vigilant and, secure. And thanks for watching the video on Remembrance Day. I appreciate that. And the other one, excuse me, in French, say assez c'est assez, which means enough is enough. Which, calling out different folks in the conspiracy world. Oh, and one last thing I want to say. I think, I used to follow Alex Jones, and I think, him being found guilty or whatever is a good thing. What he said on Sandy Hook, I'm calling him out on that, is, a disgrace, totally disgusting. Lives were lost, and, families were in mourning, and he came out and, hoorah that justice prevailed, and he, got his desert and deserves, and, he will face justice, and he is. So that's it. So thanks very much. Have a good evening. Bye-bye.